she's a part of government and that was all the show. People are in the jail, they're arrested, getting killed, executed, and she's coming out, compete, going back in peace. A revolution, a protest is a long-term action. It's not a 5-minute action out of a scarf and back, no. I lived all my life protesting against this situation and I'm continuing. I mean, it's just the audience have to understand who is real. Crediamo molto che la cultura giochi un ruolo importante nella rappresentazione e nella conoscenza della regione del Medio Oriente Mediterraneo. Siamo stati fortunati a poter ospitare la regista di questo docufilm che si chiama Climbing Iran e anche la protagonista, questa giovane scalatrice iraniana che ha aperto delle nuove vie sia in Iran che anche in altri paesi. Ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo fatta nonostante una serie di difficoltà di base che sono quelli di filmare una donna iraniana che vuole vivere in Iran. Ce ne sono stati altri di registi che hanno provato. Dopo un po' ti scontri con delle difficoltà in cui l'immagine di una donna iraniana in un regime, poi in un dispositivo qual è lo schermo, che è uno spazio pubblico, cozza con l'approccio del documentario che cerca l'intimità, no? Cerca in qualche modo la verità dietro le apparenze. Il MEM Summer Summit è organizzato dall'Università in collaborazione col Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Siamo arrivati alla 6ª edizione, è un'iniziativa per far incontrare giovani da tutte le parti della regione ma anche dai paesi europei per parlare e per costruire ponti tra paesi diversi che non hanno occasione spesso di incontrarsi. I was a fighter all my life. I was doing competition, I was doing kickboxing for a long time. But then I found in mountain, which I can find with my own limitation, with my own weakness. So I fell in love with the idea of going over my limits in climbing against the gravity, but also being outside in the nature, you know, not being dependent on any facilities indoor. And then I was under the blue sky, which was the biggest feeling of freedom. Mi sono domandata come fosse possibile, viste le informazioni che avevo sull'Iran e le donne iraniane, che potesse esistere una donna come lei. In Iran, the budget is not focused on any art, sports, science, nothing. All the budget goes on promoting Islamic regime and having mosques and the ceremonies or funerals of the people who died in the past. So if you want to get more educated, like in high-level universities, you have to leave Iran. If you want to be high-level sport athletes, you have to leave Iran. All of this happens because you have lack of facilities for anything progressive. And for women, sport considered something really useless. For men also something which you can spend your spare time and then, but it's still okay to do. But for women, it's a totally disturbing things towards serving your husband and your children. Even my family, they never support you, they don't motivate you to go on. So you fight with your family to go on your sport you like, you fight with your society, you fight at the school because they tell you, why do you spend your time doing a sport? You have to do, and you have to go read Quran, you have to do religious things, serving, learn cooking for your future husband, all this idea. So it's the pressure which comes from every side is really unmotivating you to go on, because after all these fights you have to arrive in the climbing gym or in the sport complex, and how much energy left for you to do. You know, it's a matter of how much energy you have to fight. When you come out of the house, then you really have to play a hide and seek with the police. So you always have to observe where the police is standing to arrest you. You really have this stress all the time. So sometimes you just don't want to come out of the house to go to that gym, because the result might go that you end up in arresting, jail, or dead. So these are the difficult. It's very, very difficult to even imagine for a Western girl. Islamic Republic of Iran, this is the name. I was traveling outside Iran. I just didn't return. I could not return because if I returned, they would just arrest me. So I decided to live in Europe. Basically, I'm living in the mountains of Europe. Okay, I have a place to live in the town,
but I'm always moving from one mountain to another one for teaching, for making events and also for climbing. Non sarei mai partita per un viaggio difficilissimo come è stato quello di realizzare questo documentario per raccontare la storia di una climber che va in palestra ed è molto brava, ma mi interessava la storia di realizzazione di una donna nella natura, nella montagna. What do you think about her? I don't think about her. She's a part of government and that was all the show. She's still competing. She lives in Iran. She got his budget. She's working the same. Nasim non è nella federazione, ha scelto tanti anni fa di non farlo e nella montagna ha trovato uno spazio di libertà in cui spesso e volentieri ha arrampicato senza velo, perché il velo è una cosa che è anche pericolosa in montagna. People are in the jail, they're arrested, getting killed, executed, and she's coming out, compete, going back in peace, building a nice life. Like, I don't think about her. A revolution, a protest is a long-term action. It's not a 5-minute action out my scarf and back. No, I lived all my life protesting against this situation, and I'm continuing. I mean, it's just the audience have to understand who is real. It goes away. The meaning is color, life, and femininity. Because in Iran, the system and the religion, they try to delete my personality as a woman. So we always have to wear black clothes. We have to cover all our body, not to show anything. And having a nail polish is not a good sign for a girl. So you're not a good girl when you do that. So all of these things that deleted my femininity was something which I wanted to bring it up again and stronger. So I decided to have the color in my life, not only being forced with wearing black. And also the nail polish, which is very in the pink color, which is really a symbol of femininity. And I want to show this to the world that they couldn't. I'm still here, they could not kill me, kill my soul basically. And like this last scene of the movie Papillon, that he was saying, hey, I'm still alive. So this is what my soul is saying to the whole world, or to the regime, that I'm still alive. I put more color, I make my hair longer and I show it to the world, move it with the wind, because that is the humanity, femininity, or everything. Nel momento in cui siamo riusciti a instaurare un rapporto di fiducia che è andato molto oltre quello del io voglio fare un documentario di Nasim, magari che era quello di raccontare la sua vita ma cercando di rimanere in uno spazio franco, siamo diventati compagni di cordata, si può dire. It is also that I feel the danger to La mia montagna da scalare era un'altra, che era quella di finire questo lavoro, e poi ho provato effettivamente, lei è stata la mia maestra. Ma ho fatto un po', però free climbing non è la mia disciplina, ecco. I knew about Ticino. I was always in the hot period in Europe, so I could not go there for climbing yet. But I will go, because this is my next plan. Next days I will go, try to stay. It's very hot now, but we will try to climb. I've been a lot of time in Switzerland, in different parts of Switzerland, climbed in so many places. I don't know if we have time that I say all the names. Mountains are mine, and I belong to the mountain, and this is amazing to be able to have the privilege to be beside the mountain. And of course Ticino is one of the destination, and I'm really happy I'm here. Questa storia Climb in Iran mi ha portato dentro il mondo dei podcast. Non ho più smesso di raccontare storie di donne, perché poi da Pointe Nini, storie di montagna al femminile, per Rai Play Sound, sono andata avanti e ho continuato a raccontare in altre 3 serie storie di donne che hanno fatto. Ma più che la differenza sono esistite ed è importante raccontare le loro storie. Il podcast ha inglobato un nuovo capitolo della storia con Nasim, perché a settembre scorso, quando sono esplose le proteste, Nasim era in Italia e io l'ho sentita molto pronta ad alzare la voce, ho detto allora il podcast è proprio il formato giusto, e abbiamo realizzato Nasim Iran Verticale, che è un racconto dell'Iran dal punto di vista di Nasim nei suoi 40 anni grosso modo di vita, che
più o meno corrispondono a quelli della Repubblica Islamica, fatto per, come dire, denunciare ciò che è accaduto a partire dall'omicidio di Mahsa Amini. E da quel momento stiamo continuando a lavorare perché stiamo completando un libro che uscirà per Garzanti alla fine di ottobre, quindi diciamo sto seguendo una storia che evolve anche nel formato.